Magandang hapon mga kapamilya. Ito na po ang inyong hinihintay na double dose of volleyball action ngayong Lunes dito sa SNA at sa SNA HD Channel 166. Sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Live po tayo mula dito sa Phil Sports Arena sa Pasig City kung saan nagpapatuloy ang ating quarterfinal coverage of the Collegiate Conference of the Shakey V Season 13 ng ating All-UAAP Monday. Punong-puno ng semis implications sa magsisimula tayo with UP taking on NU at susundan naman yan alas 6 ng gabi, UST taking on Ateneo Lady Eagles. It's gonna be a fun afternoon of volleyball action dito sa Pasig City at excited na excited po kami ihatid lahat na magaganap dito sa court in just a little bit. Magandang hapon muli sa inyong lahat and happy National Heroes Day sa inyong lahat dito sa Pilipinas. And for all those watching around the world, Jingham lang kasama si Coach Ronnie Magsanok and si Judy Sarel para sa ating kaganapan dito ng alas 4, our first of 2 great games dito sa Phil Sports Arena. And we are excited for this one dahil hindi lamang semis implications, Coach Ronnie, ang laban na to. There's also a lot of confidence heading into a busy UAAP season coming right up. Totoo yan sinasabi mo, Jing. Of course, ito ko ng NU trying to preserve yung kanilang pwesto bilang nasa tuktok ngayon dito sa ating team standings. Pero para dito sa UP, they want to make sure that they get to 3 wins para at least makatabla dun sa posibleng playoff spot para sa Final Four. Ngayon naman, Judy, maliban sa UST, lahat ng mga kupunan nakalusot sa quarterfinals ay may chance pang pumasok sa semifinals. Yes, Jing and Coach Ronnie, talagang medyo siksikan na ang ating standings patungo sa semifinals kasi in our semis race nga ay nakakaungos na ang NU Lady Bulldogs at ang Far Eastern University. Sinusundan sila ng San Sebastian College at ng UP Lady Maroons. Pero syempre medyo namimiligro na nga ang Ateneo Lady Eagles na samahan ang eliminated na UST Lady Tigresses. Para lang makita natin talaga kung kaano kasiksikan ang ating team standings. Tingnan natin ang mga actual records ng mga kupunan natin. Ang NU, malapit na silang makalusot. Habang ang UP naman, they're looking to secure at least a playoff spot, Coach Ron. This is already the second to the last play date ng ating quarterfinals. You want to make sure that you get to at least 3 wins. Dahil 3 wins will push you into a tie for a playoff spot. And right now, tanging dalawang kupunan na nasa 3 wins. Kung masakaling makalusot ang NU, tawid na sila sa semifinals ng walang komplikasyon. Dahil ang Ateneo at 1 and 2, meron pang natitirang dalawang laro. Ito namang San Sebastian, meron pang isa. You do not only count the number of wins, but you also count the number of games left sa ating mga kupunan. Dahil 4 lamang ang papasok sa nakarating na 6 dito sa quarterfinals. Napaka-crucial na laban para sa NU and especially para sa University of the Philippines that will be asking a lot of one of their rising stars, the reigning Rookie of the Year, Judy. Yes, tama ka dyan, Jin. Alam mo, isa nga sa sinasandalan ng UP Lady Maroons ang sophomore superstar na si Isa Molde. Kaya naman para mas makilala pa natin siya, panoorin natin to. Nakilala bilang isa sa mga scoring machines ng mas pinalakas na Lady Maroons, ang sophomore open hitter ng UP na si Maria Lina Isabel Isa Molde. Lumaki si Isa sa simpleng buhay sa Catmon, Cebu. At noong kabataan niya, ay hindi inasahang may hilig siya sa larong volleyball. Unang sali ko pa lang, pinatakbo kami tapos pinapulot lang kami ng bola. Hindi naman kami pinasali sa mga drills. Kaya sabi ko, okay na to, fun naman siya. Tapos biglang tumagal-tagal, pinalaro-laro na kami. Sabi ko, ito, masaya to. Kaya naging fun yung volleyball sa akin. At ngayon, dito niya natagpuan ang kanyang sarili. Pero sobrang mahihain ko dati. Dahil sa volleyball, parang mas naging ako. Madami ako nag-gain na friends, tapos taga-turo pa sila sa amin, taga-protect. Sila din yung tumutulong sa akin na lumaban. Nung grade school ako, gusto ko lang manalo yung team. Kaya nung high school, parang gusto ko na talaga mag-improve. Gusto ko nang mas lumakas. Produkto si Isa Molde ng palarong pambansa at ng multi-titled girls volleyball team na Hope Christian School ni Coach Jerry Yee. Yung palarong pambansa, nakaka-gain siya ng experience sa player. Mas nakaka-gain ka din ng friends mo dyan. Tapos pag college, magkikita-kita na kayo. Parang, uy, nakakalaban kita dati
pinakamalaking hamon kay Isa ang mawalay sa kanyang pamilya dahil sila ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at lakas ng loob. Nakakamiss kaya sila. Kasi dati every game mo, pumupunta talaga sila. Tapos ngayon, hindi na. Minsan binivideo call nila ako sa FB. Pero nangangamusta talaga sila palagi. Sila din kasi yung nagpupush sa akin para maglaro. At saka sila din nagsasabi sa akin na enjoy pag may mali ako sa game. Alam mo yung nakita natin, no? Is amazing kung siya'y tawagin ng mga volleyball fans. At sa pagpasok ng Lady Maroon sa quarterfinals, mas patutunayan ni Isa na handa siyang ibigay ang lahat upang matulungang maibigay sa Diliman ang inaasam na championship sa liga. Siyempre, lahat naman gusto atang mag-champion. Pero yun din yung gusto namin mangyari sa team. Pero dadahan-dahanin muna namin hanggang sa makuha talaga namin yun. At ayan nga, si Is Amazing. Pwede. Yeah, si Oo. Isa Molder ng Is UP Amazing. Lady Maroons. Ayan, Jing and Coach Ronnie, holiday ngayon. Kaya naman siguradong... Talaga? Yes, holiday. National Year's Day. Kaya naman siguradong marami ang nakatutok sa atin ngayon. Kaya sa ating mga viewers dyan, makitweet kayo sa amin at ABS-CBN Sports at gamitin yung hashtag na SVL on ABS-CBN kung meron kayong comments or mga questions sa amin. At syempre, kung wala naman kayo sa bahay, pwede pa rin kayong maki-live stream sa amin sa sports.abs-cbn.com/livestream/Villy. At syempre, ang bagong feature natin dito sa Shakey's V-League ay ang Ronda Cam. Yes. At para sa ating Ronda Cam ngayon ay pumunta ako sa editing ng OB van natin. Ayan. Layo niyan, ha? Chill lang naman. Okay. Chill naman. Ayan, so kasi madalas tayo ang nakikita nila Tama. Yeah, kaya naman it's about time na makita rin natin yung mga masisipag natin. Totoo yan. Tao na behind the camera. Oo, yung bumubuo ng ating production team Yes. that make sure na yung coverage natin talaga talagang napakaayos. Maraming salamat, Judy. And of course, ang aksyon between NU and UP, ilang sandali na lang, magsisimula na. Kaya naman kami dalawa ni Coach Ronnie, talagang hihimayin natin lahat ng mga numero heading into this big game between NU and UP. So please, don't go anywhere. Spend your holiday with us dito sa SNA dahil ang Shakey's V-League action for sure will be entertaining and it will be coming right up in just a little bit. Don't go anywhere. Dito lang po kayo sa SNA. Welcome back dito sa Phil Sports Arena sa Pasig City. As you can see, UP and NU about to get started in just a little bit. Glad you could join us dito sa SNA kung saan sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Filipino. Jing Hamlang kasama si Coach Ronnie Magsanok dito sa Pasig City. And it is an exciting matchup. All UAAP Monday nga ang sinasabi natin na punong-puno ng implications sa ating semi-final picture. And if we're talking about the tail of the tape between these two sides, NU, madali natin makikita na medyo angat ng kaunti dito kontra sa University of the Philippines. Laging merong istorya kung bakit ang ating mga teams ay nasa taas at yung iba naman ay kung bakit wala na. And right now, we compare the numbers dito sa ating dalawang universidad. Makikita natin ang NU, we talk about spike percentage. They're number 2 dito sa ating competition. Number 2 rin sa blocks at number 4 sa aces. Ito namang UP sa kabilang panig, number 6 sa spike percentage, pang-6 sa blocks percent, at pang-7 pag pinag-usapan natin ang service efficiency. Ang pinakabentahe para dito sa UP, yung kanilang depensa. Number 3 in reception efficiency, number 4 in digs percent. Yung setters comparison, pumapabor naman yan para sa team ng NU. Gayong si Jasmine Nabor ang number 1 among all setters when we talk about her efficiency rate. Reception efficiency, problema ng National University. Pang-8 sila dyan sa ating lahat ng mga teams. Sa digs naman, number 6 ang istorya para dito sa National University. The defending champions, pinapakita that they have been performing well in this conference so far. Dun na nga lang sila nagkukulang when it comes to their reception and their digs. And in their last game, Coach Ronnie, naitulak sila to the absolute limit kontra sa FEU kung saan now they have identical 3-1 records. Right. That win by NU broke the 4-game winning run ng kubanan ng FEU. And in this classic face-off, ang NU nakuha yung unang set.
25-17. But in the next 2 sets, biglang naungusan sila ng FU. Mabuti nakabangon sila dun sa 4th set dahil kinayod ng husto. Itong sila Jaja Santiago, nila Ay Cordas at Jorel Singh. And in the 4th set, nakaungos ng maaga ang team ng FU, building a 5-2 lead. And eventually, they were also on top around 10-4 kung kaya't nahirapan na makabalik itong FU pagdating sa dulo para makuha ng NU yung kanilang pangalawang sunod na panalo sa quarterfinal. Marami magsasabi na ang panalo ngayon ng NU ay galing or ang kadahilanan ay ang 6'5" na si Jaja Santiago. Finished with 19 points and was a key in that game as always para dito sa Lady Bulldogs. But she got lots of support. Sweet music ang kanyang kasama in the shape and form of Jorel Singh at itong si Aiko Sweet Urdas na napakalaki ng kontribusyon sa laban na ito. Walang duda that Jaja Santiago is one of the top players here in the B-League and in the country. Yes. Pero hindi kakayanin ni Jaja na mag-isa para itulak ang team ng NU patungo sa mountaintop. And in this win versus FAU, Jorel Singh, coincidentally, is number 7 among all the best spikers sa ranking. Scored a total of 12 points. Itong si Jorel Singh is number 20 among our top scorers, good for 43 points. She also had 11 digs to help out the cause ng National University. Aiko Sweet Ordas, comebacking player galing sa ACL injury, no problem in scoring. Number 9 in scoring 15 points versus FU. And so far sa kabuuan, meron ng 58 total points si Aiko Ordas para dito sa Bulldogs. Of course, si Jorel Singh ngayon lang din nakabalik para dito sa NU. So parehong bumabalik and coming up big at the perfect time para dito sa kupunan ng NU who has been enjoying the services of second-year veteran. Pwede nating sabihin na veteran ang galaw nitong si Jasmine Nabor. Kahit na second year pa lang niya dito sa NU, she has been converted into a setter and she has been a real standout para dito sa Lady Bulldogs. Totoo yan, Jing. Mula kay Rica Diulan, ang pagtitimon ay hawak na ngayon itong si Jasmine Nabor. We talk about Jasmine Nabor, siya ang susi kung bakit numero 1 pagdating sa opensa ang NU sa maraming aspeto. We talk about the stat department. Number 32 in scoring, siya rin ang best scoring setter dito sa ating competition with a total of 29 points. Wow. But what's good para dito kay Jasmine, she has embraced the playmaker's role para sa kanyang team. Decision maker, playmaker, glue guy na tinatawag. Siya ang malaking dahilan kung bakit laging nakangiti si Jaja Santiago dahil sa maayos na pasa at magandang opensa ng National University. Nabanggit natin dito si Jasmine Nabor and you're taking a look at her right now. Nabanggit na rin natin si Aiko Sweet Urdas. Balikan muna natin si Jorel Singh na nakausap kanina ni Judy Sare. Para sa NU Lady Bulldogs, kasama ko ngayon si Jorel Singh. Jorel, napakaganda nga ng opensa nyo in the past games at isa sa key doon ay si Jasmine Nabor. Anong masasabi mo sa contribution niya? Masasabi ko lang po siguro is napakalaki po ng contribution niya sa team kasi nadidistribute niya po ng maayos yung bola sa amin. And then napakagaan niya po kasama sa court. Ayun. So nagagawa po namin ng maayos yung pinapagawa sa amin. And in today's game, kalaban nyo nga ang UP na kung saan nung open conference ay tinalo kayo. Sa tingin mo, ano yung dapat nyong gawin para makabawi? Siguro yung kailangan lang namin gawin is gawin namin motivation yung nangyari noon and then gawin lang namin yung best namin. Thank you, Jorel. Good luck sa game. Balik sa inyo, Jing. Maraming salamat, Judy Sare, na nakausap kanina si Jorel Singh. And what a comebacking story para dito kay Jorel Singh. Coming from a heart condition, coming back, and not just being happy to be back on the court. Coach Ronnie, nagko-contribute talaga dito si Jorel Singh. Talagang critical part ng rotation ng NU itong si Jorel Singh. At tandaan natin ang National University, hindi lamang semifinals din yung hinahanap. They are looking to defend their crown. This is a team that has already won the Shakey's B-League for 2 times sa 13-year history ng B-League. At ito namang UP, meron silang tsapa sa kanilang mga balikat. They finished in the 3rd spot in last year's reinforced conference. At yan din yung ginamit nila na pangbuelo para makapasok sa Final 4 in that excellent showing last year in Season 78. Actually, Jin, yung NU pa nga ang merong kumbaga galing sa hindi maayos na performance sa U80 dahil nagtapos sila outside the semifinals. And ito sa competition na ito, they're looking to jumpstart once again yung kanilang parating na UAP season. But of course, the ultimate mission right now for them is to make it once again to the top dito sa ating Shakey's B-League. Ngayon, tutukan naman natin ang University of the Philippines na kakagaling lamang sa pagkapanalo 2 days ago against Ateneo. A crucial win to set them up nicely here heading into the semifinal picture. It was a rebound from a 5-set loss sa FDU and they also stopped the 3-game winning run
ng Ateneo to make it to the quarterfinals. In that game, we saw UP win the first set laban dito sa Ateneo. Pero dun sa second set, natampakan sila ng Ateneo. Yung third set ang naging critical dyan. I covered that game, I believe a few days ago. At yung third set really swung the favor para dito sa UP. How? Dahil sa kanilang matinding blocking, dahil sa kanilang maayos na service, at higit sa lahat yung solid na depensa nila laban sa multiple attackers ng Ateneo. At nung sumabit ang Ateneo sa dami ng kanilang unforced errors, yung na naging hudyat para sa UP na tapusin yung laban in 4 sets, winning the 4th set 25-18. Now let's take a look at their power duo, ang power-up na pagsasama ng kapitan and the reigning Rookie of the Year who have together been a key source of points para dito sa UP, si Cathy Bersola at si Isa Molde. Naniniwala ako na malaking tulong itong dalawang players na to. Pero mas naniniwala ako na si Marian Buitre at itong si Tots Carlos, malaki rin ang inambag. Isama mo pa yung matinding kontribusyon nitong si Justin Dorog. There was a tactical change by Coach Jerry starting out itong si Marian Buitre in lieu of Justin Dorog. And that really spelled dividends para sa UP, especially in the first set. We talk about Cat Bersola, siya ang naging top performer in that win laban sa Ateneo. Always a constant presence. We talk about net defense. Samantalang itong si Isa Amazing, bansag na binigay ng ating nagtutweet dito sa ating Shakey's Bilig. Consistent, efficient, at higit sa lahat. Yung super sophomore, incoming sophomore, has embraced the role as the new face of volleyball of the UP Lady Maroons. Now, speaking of Cat Bersola, ang kapitan ng UP, nakakausap siya kanina ni Judy Sarel. Panoorin natin ang pag-uusap nilang dalawa. Para sa Lady Maroons, kasama ko ngayon ang team captain na si Cathy Bersola. Cathy, kagagaling nyo nga lamang sa panalo laban sa Ateneo. Gaano ba kalaking moral boost ito para sa inyo? Malaki siya kasi not necessarily dahil Ateneo yung kalaban, but because it was a pretty good win for us. Like, mas nag-gel kami and na-boost yung confidence namin during the game itself. So, sana madala namin yon to today's game. And in today's game, ang defending champions, NU Lady Bulldogs nga ang kalaban nyo naman. Ano ba sa tingin mo yung key para manalo? Key para manalo is consistency and yung mistakes namin from the past games, makorek namin and sumunod kami dun sa pinag-usapan namin plans. Thank you, Cathy. Good luck sa game. Balik sa inyo, Jeng. Maraming salamat, Judy. Cathy Bersola and the rest of UP taking confidence heading into this game dahil nga sa recent nila na pagkapanalo over Ateneo. That was a revenge of a win para sa UP dahil Ateneo rin ang sumipa sa kanila palabas dun sa Season 78 semifinals. At kumbaga, good confidence boosting win para sa UP ayon nga sa kapitana na si Cat Bersola. Ilang minuto na lang po magsisimula na ang aksyon between UP and NU. Abangan nyo po yan and excited kami to hear from each and every one of you enjoying the volleyball action ngayong National Heroes Day dito sa Pilipinas. So tweet us at ABS-CBN Sports at gamitin ang hashtag SBL on ABS-CBN. Now, of course, ang Ronda Cam, isang feature ng ating broadcast that we have been very excited about. At ang launch ng SNA actually naganap kanina dito sa Showtime and ang mga atleta na madalas natin nakikita showing their skills dito sa SNA. Nandun si Charo Soriano of Volley Pure was there. I believe also Jeron Teng visited as well as Gretchen Ho. So a lot of athletes showed up sa Showtime. Napaka-exciting time para sa ating Coach Ronnie. SNA, bagong-bago. Kumbaga, turning a new leaf. Oo. A new look para dito sa SNA. And of course, ang bahay po ng Shakey's Bilig. Correct po yan. We hope you guys have been enjoying the coverage and will continue to do so dito sa SNA, pati na rin sa SNA HD Channel 166. And of course, if you are on the road, feel free to visit the website sports.abs-cbn.com at hanapin po ang live stream ng Shakey's V-League Games. DJ Tronics, handa na. Kami dalawa ni Coach Ronnie, handa na rin, as well as Judy Saddle on the sidelines. Huwag kayong alis. Magbabalik tayo with set 1 between NU and UP. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Yul Binosa, International Referee. Second referee, Mr. Erlindo Eusebio, National Referee.
Let's now meet the starting lineup for the Lady Maroons of the University of the Philippines. Let's start off with the team captain, jersey number 8, Catherine Adriel Bersola. Number 2, May Angeli Basarte. Jersey number 10, Marialina Isabel Molde. Number 13, Justine Dorog. Jersey number 18, Diana May Carlos. And number 19, Nicole Tiamzon. With starting libero, number 12, Princess Ira Geyser. And head coach, Mr. Jerry Yee. Let's now call on the starters for the Lady Bulldogs of the National University. Let's start off with the team captain, number 3, Aldaija Daphne Santiago. Number 4, Jasmine Nabor. Jersey number 5, Risa Sato. Number 6, Roma Joy Doromal. Jersey number 9, Aiko Sweet Ordas. And number 14, Jarrell Singh. With starting libero, number 13, Gail Rose Valdez. And sitting in as head coach, Mr. Edjet Mabayad. This is day 4 of the quarterfinals for the Shakey League 13th season Collegiate Conference. Good luck to both teams. Ito po ang ating starters. Kupunan ni Coach Jerry at kupunan ni Edjet Mabayad na maghaharap ngayon para sa unang laban ngayong Lunes dito sa SNA. Jasmine Nabor and Jaja Santiago headlining the starters here for the Bulldogs. Cathy Bersola and Isa Molde, of course, a feature sa starting lineup ng UP. So nagbabalik na si Justin Dorog sa usual na role niya bilang starter for Coach Jerry Yee. Started out all of the games para sa Fighting Maroons except yung huling laro kontra sa Ateneo na kung saan si Marian Buitre yung naging parte ng starting 6 para naman sa National University. Of course, kanina, binabanggit natin yung husay ng opensa nila. Pero kinakailangan madiinan din nila Gail Valdez yung kanilang floor defense and of course, matulungan natibayan yung kanilang pag-protect dyan sa gitna. Joining dito sa SNA, Coach Ronnie Magsanok. Unang palo ni Doromal ay ipapasok para dito sa NU. Check ball. Gets the first point Means for the the first match. point going the way of the Lady Bulldogs. National University, sabi natin kanina, pag-opensa ang pinag-usapan ay halos nasa tuktok Risa sa Sato. bawat departamento ng offense. Risa Sato with the service. Jarrell Singh, isang parte na medyo understated sa kanyang laro ay ang kanyang floor defense. Strong spike but also good on the floor. So sobrang palo ni Isa Molde. Wanted to go for that cross-court attack pero hindi tumawid. 2 early points para dito sa NU. Tama dito sa Maroons. Sato's service leading to an ace. Ateneo, I believe, laban sa UP had a total of 9 service aces. And at one time in that match, talagang hinamon ng gusto yung kakayahan ni Isa Molde sa kanyang reception. Ayan na naman. Carlos with that spike. Jaja Santiago, unang palo, na-block. Nabor setting up. Santiago. Jaja Santiago with an unstoppable hit. Well, kadalasan pag yung ibang pairs nabitin, diretso na sa net yung palo nila. Oo. Pero ito, nabitin, nalunod. Pero wala pa rin nakasabay sa tangkad ni Jaja at 6'5" bago bumaba. Patay na yung bola. Kita mo naman yung tawa niya with Jasmine Nabor. Alam niyang kailangan niya mag-adjust in mid-air. And it's a slow start para dito sa UP. At so sobrang palo doon ni Carlos. Talaga nakakailang itong si Jaja Santiago dyan sa gitna. How many times did you play against a 6'5" middle blocker? Lady Bulldogs. 5 sunod na puntos para sa National University. Service error. UP gets on the scoreboard coming off that service error nitong si Risa Sato. Rare service error coming from Risa Sato. Serving. Magdadala kay Isa Molde. Running serve. Hanap dito si Doromal. Deflected off the block. Valdez sends it up. Doromal ulit. Kabilang panig naman ang kanyang palo. Off the block. Jump zone with a hit there. Urdas. Miss hit pero napaganda. Napunta doon sa butas. Tama yung pwersa ni Justin Dorog. Trying to cover that cross-court look
Mula kay Aiko Sweet Ordas. Away from the double block. Tama ka kung mabilis yung palo pero nahulog pa loob. Si Mamuli Abante rito ng Bulldogs. Such a big pickup para dito kay Coach Collegiate. Mabayad na mag-recover in time itong si Aiko Sweet Ordas. And it took her a little bit of time to get back to her best. And ngayon, medyo nakikita natin at just the right time here in the quarterfinal round. Number 9 in scoring, total of 58 points. Service out. And lahat ng puntos ng UP galing sa service error ng MU. Serving, Diana Carlos. 2 points given here to the Lady Maroons. Back set, Santiago. Good coverage by Molde. Speed hit, kitang-kita, Tiamzon. Santiago, this time not making a mistake. Parang walang double block no? Again, Jaja seemingly unstoppable for the National University Bulldogs. Fast start from the NU Lady Bulldogs. 8-2 ang ating talaan. First technical timeout. Welcome back dito sa Shakey's V-League coverage. Dito sa SNA. As we check in now with Judy Sadet on the sideline. We could do better. Yan nga ang parati nating naririnig at ng UP Lady Maroons mula sa kanilang head coach na si Coach Jerry Lee. Nakakwentuhan ko ang isa sa veteran ng team na si Nicole Chamzon at ikwento niya sa akin na ang seryosong karakter ni Coach Jerry nga ang dahilan kung bakit sila nag-e-excel ngayon. Sabi ni Nicole, kapag sa ensayo at lalo na kapag sa games daw, ay talagang hindi mapapangiti itong si Coach Jerry Yee. Yan daw kasi ang way of saying niya na dapat seryosohin ng team ang volleyball. Thankful itong si Nicole, hindi lang dahil sa minamaximize ni Coach Jerry ang strengths nila, kung hindi dahil sa minomold din daw ni Coach na maging all-around players silang lahat. Kaya naman in today's game, Jing and Coach Ronnie, ang Lady Maroons, ay inspired to play para hindi lang para sa kanilang mga fans, kundi para kay Coach Jerry. Jing and Coach? Salamat, Judy Sadet. Labanan ng dalawang poker face on the sidelines actually, si Ejit Mabayad at si Coach Jerry Yee. Alam mo, naniniwala ko coaches are not just teachers, pero value formation, napaka-importante yan, parte. Salamin ng buhay yung bawat sport na nilalaro, lalong-lalo na for this instance, yung volleyball nga para dito sa mga student athletes natin. Great hit mula dito kay Jasmine Abor. Doon mo nakikita yung versatility ng setter ng NU. She was converted into that position before she was an attacker. Nakita natin doon sa palo na yun. Paula says, "Go Isa Molde" over Twitter. And she's using that hashtag, of course, SVL on ABS-CBN. Make sure to do that. At itag po kami at ABS-CBN Sports. Ira Pizarro, go NU Lady Bulldogs. Palo lang ng palo. Go Jaja Santiago, go Jasmine Abor. Watching all the way from Bataan. Hello sa'yo, Ira. And this one, Honey Z, go Lady Bulldogs. Jaja Santiago is love all the way from Oriental Mindoro. Ang cute ni DJ Tronics. Iba na yung pwesto ni DJ Tronics, no? Sa harap na natin. Kailangan siguro, mukhang mas para mas mapansin itong si DJ Tronics. Pansin na pansin. There he is. Glad you guys are enjoying the coverage, enjoying the tunes of DJ Tronics. And continue to tweet us. Gamitin po ang aming handle na at ABS-CBN Sports and the hashtag SVL on ABS-CBN. 9-5 ang ating talaan. Referee will say hindi lumampas or 2 touches ang tawag dito kay Risa Sato. Kanina pinakamalaking kalamangan na hawak ng NU, probably stood at 6 points at game 2. Now, this will be UP with 4 consecutive points. Justin Dorog creating impact sa kanyang mahusay at kargadong mga serve. Justin Dorog in their last game para dito sa kupunan ng UP. Total of 5 points. Ordas with a reception. Jurel Singh. Hindi unang palo niya sa laban na ito. Valdez scrambling over. So, Jurel Singh gets it. Did it drop in time? No, it didn't. At ito yung pagkakataon ng UP naggatasan ng depensa ng NU. Habang wala si Jaja dyan sa gitna. At ito ang nagiging hudyat para sa UP na kumilos ng maaga bago mapaon. Reception by Valdez. Nabor. Nahanap si Singh. Good blocking. And Sato. You were saying?
They talk about blocking. Kanina binanggit natin UP number 6 and U at number 2. Isa ito sa major strength para dito sa Bulldogs. And that time it was not Jaja but instead it was Risa Sato for that kill block para sa NU. Sing service. Na-receive ni Dorog. Nabasag hindi sa Molde ang double blocking coverage. At nahuli yung coverage sa likuran. Alam ni Isa Molde, pwede niyang diretso yun dahil hindi katangkaran. At nakahanap ng butas dun sa two-man wall ng National University. Reception by Duromal. Risa Sato on the stretch. Grabe yung palo niyo ni Diana Carlos. And yung getting their chances to score. Pero hindi nila mapatay yung bola. UP pouncing on every opportunity. Very slow start for them. At down by 6 at 8-2. Pero ngayon, they've won 8 of the last 10 points. All square at 10 apiece. At so sobra ang palo dito ni Ordaz. And just like that, nakuha na ng UP ang kalamangan dito. Took them 20 points before tasting the lead. Dito sa ating unang set. And now NU lapsing to a series of attack errors. Sola service. Ordaz. Much better mula dito kay Aiko Sweet Ordaz. Tying the game up at 11. A good pass coming from Jasmine Nabor. Pumeke papunta kay Risa Sato pero hinetet papunta kay Aiko Ordaz. Coincidentally, is the second leading scorer para sa NU with a total of 58 points behind the 91. Itong si Jaja Santiago. Limang excellent set na para dito kay Jasmine Nabor. Had 64 against FEU. Ang ganda nung duel nila ni Negrito eh. Dahil si Negrito para naman sa FEU, a total of 49. Wow. But in the end, it boiled down to the 5th set na blitz na ginawa ng NU para makalamang ng maaga. May Basarte. May Basarte. Looper over to Valdez. Risa Sato. So strong hit from her. Na-save dun ni Basarte. Nabor. Sato blocked. Going backwards towards Duromal. Nanatiling resolute ang depensa dito ng UP. Nabor, this time to Ordaz. Really going with variety in her options itong si Jasmine Nabor. At so sobra ang palo na yun wala kay Molde. Gusto niyang ihatid sa zone 5 pero masyadong makapal yung palo niya. I thought maganda naman yung underhand pass itong si Carlos pero hindi na ibaba ni Molde yung bola. And now, we're back to square one at 12 apiece. Sato's service, he couldn't stop that one. Cross scored mula kay Carlos. He's proving effective in this first set. Good quick play para dito sa UP. Look at this pass coming from Basarte. At maski nandun sa harap si Jaja, inilihis ni Carlos yung palo. Evade itong si Jaja. Nabor, welcoming back Jaja Santiago in style. But UP did what they had to do kasamang Jake. Nung wala si Jaja, dun sila nakahabol, dun sila nakabalik. At looking at the front line itong Enyo ngayon, may Duromal, may Sing, at may Jaja. UP needs to make a defensive stop on this next play. On the stretch, si Carlos. Nabor scrambling over. Setting up si Jaja Santiago. Kaso may infraction dito, Coach Ronnie. And touch. Mukhang si Jasmine Nabor ang matatawagan. That was a good break para dito sa UP dahil kumbaga parang point waiting to happen para sa National University. Diana Carlos. Diana Carlos, masyadong patusok ang kanyang service. Sayang yun. Not able to build on that lead. Carlos had 2 service aces versus Ateneo. UP had a total of 6 aces versus the Eagles. Joy Duromal. Back set ni Basarte. Napakagandang play. Dorog finishes it off. Akala mo iatid sa gitna. And then, at the very last second, Umeke with his back set. Pinabuka yung blockers. Nadala kay Sing yung bola. Sabang na muli ang UP rito ng isa. Okay, set up Jaja Santiago. Quick play, check ball. So difficult to stop. 15 all. Alam mo, Bersola really played huge para sa net defense ng UP laban sa Ateneo. But Jaja is totally different. She stands 6'5".
At pag hindi ka nakarating na maaga talaga Santiago. at magandang pasa ni Jasmine Nabor, mahihirapan kang dumepensa. 4 na puntos para kay Jaja Santiago dito sa ating first set. Tiamzon preventing the free ball. And Jasmine Nabor. Apituan. Net touch na naman. Jasmine Nabor. Not sure what the call was. 16 to 15. Ang ating talaan dito. Second technical timeout. Welcome back dito sa Phil Sports Arena, and let's take a look at the Shakey's Fun Family Pizza. Enjoying the action dito sa Pasig City. It's a holiday, National Heroes Day, kaya naman nag-flock over ang mga pamilya dito to enjoy some volleyball action. Pasok dyan di ba? Oh, a great way to spend your Monday. Enjoying the action here, all UAA Justine Toro. duels. Of course, maya-maya, UST and Ateneo ay maghaharap. Ngayon naman, UP kontra NU. Barsola through the block. UP continuing to build here in this first set as Cathy Barsola gets her first point of the game. Might be. Oo, kaya nag-rotate na. Wala na si Jaja sa loob. Service Toro. Kakataon na naman para sa UP, but Justin Doro commits probably a third service error for UP. Here in this first set. Serving Jarrell Singh. Jarrell Singh, mag-serve dito. As we say hello to Bobs. Go NU, go NU, go Molen NU. denied by Team Saka. Bahay. Gusto ko yung hashtag niya. Hashtag Team Bahay. Wala ko, nahirapan kang basahin eh. Hashtag TFC. Watching from Singapore. Uy, Gusto natin. Yung mga Hainanis. Serving for NU. King Jarrell Mendoza, Singh. the double J, Jasmine Nabor and Jaja Santiago connection has been working for NU Lady Bulldogs. Go NU. Yes, King Mendoza, gumagana nga ang J&J. So far, Net touch. another NU. net touch Point para for dito UP. sa NU. Medyo Yes. nagpa-pile up na dito mga NU has errors. committed, I believe, 3 or 4 net touches during the first set. Remember, lamang sila 8-2. Yes. Pagdating sa first technical timeout, and since that time, UP has rebounded and recovered. You saw there on the replay, the momentum of Aiko Urdas taking her towards the net. Isa Molde, off-speed hit para sa kanya, Nabor. Aiko sweet Urdas lumusot. Dun sa blocking ni Basarte and Carlos. Buhay pa sana, pero maliko yung pihit ni May Basarte. May Basarte who scored 3 points in that win laban sa Ateneo. A part of that double block na binasag nitong si Aiko Sweet Urdas. Jasmine Nabor. Tamaan pala sa mukha itong si Basarte. Wasn't expecting the ball to still be in contention. Duramal with the dig. Urdas, the option. Urdas. Eddie snatched the lead. Very good duel between by 1 Basarte and point. Nabor. 19 Kanina to lamang, 8 excellent sets para kay Nabor. About 34% success rate. Laban naman kay Basarte, Serving merong 38% Jasmine Nabor. na success rate sa kanyang pagtimon para sa UP. Reception at the greatest mula kay Molde. Free ball, Risa Sato. Nanatiling buhay. Free ball for the Lady Bulldogs. Urdas. Urdas. Hanap ang buwang sa gitna and NU making it a 2-point lead. Timeout UP. Timeout muna dito ang Lady Maroons. Pakinggan natin ang UP and head coach Jerry Yee. So, di 8 na tayo pa pwesto. Okay? Yun lang, adjust lang tayo ng konti. Ano ba block natin? Block 1. Block 1 daw ang block niya. Pwesto 8 ka. Ha? Kaya. Go, go. Kaya. Konti lang yan, oh. Late. 20-18 ang ating talaan. Simple instructions mula kay head coach Jerry Yee. Just little details ang gusto niya mapag-usapan. Right, and earlier on, nakita niyo si Coach Ty Bundit probably finishing touches sa kanyang pre-game talk maya-maya. As Coach Kung Fureyas also tries to look on, sila ng Ateneo yung maghaharap mamaya. Sila ni Coach Ty Bundit yung mag-eyeball to eyeball. Kasama Service Jay. Nabor. Aiko Sweet Urdas, 4 na puntos sa ating laro so far. Basarte setting up Molde. Molde Ball is off the block. Parang nanginayang si Risa Sato ron. Alam niya, nandun siya. Pero nalusutan ni Isa Molde. Isa Molde, a consistent double-digit scorer for UP. Hindi
Hindi lamang dito sa Prison Conference sa Makine sa nakalipas na UAAP season. Nabor setting up Urdas. And the point being awarded here by the referee. And Bradford ang tinawag dito. And the errors really hurting the Lady Bulldogs. Saying hello to Revu Tenorio. Go, go, go. And you watching all the way from Davao. SVL on ABS-CBN. We're noticing na ang dami mga taga-suporta dito na NU. Torn between Jaja and Tiamzon. My fan girl heart being broken. It isn't sounded Judy. At least Judy, wala kang talo. Supporting SVL all the way from Santa Rosa, Laguna. And hello dito kay Alvi. Tama ba, Coach Nori? Yes. Go UP, it's your time to shine watching SVL on ABS-CBN all the way from Cotabato. Gusto natin. At habang binabasa natin yung ating mga nag-tweet kasamang Jing, nagpabalik tayo sa 21 all. NU, maganda ka din kinalalagyan kanina, but UP once again, with a fight back bago matapos itong ating unang set. Serving, Isa Molde. Maaring defending champions itong NU at yung tinutukan natin kanina, yung tail of the tape, lamang ang NU in a lot of different departments, but we expected a dogfight. Pagdating sa opensa, pagdating sa depensa dun, kahit paano may laban ng UP. Urdas, Maliban lang dun sa blocking, Urdas na scored a ton of points dito sa bandang dulo. Again, a cross-court attack point coming from Ike Urdas. Away from the double block. Nalis yung coverage. Service, Urdas. Itong si Estraniero. Urdas for the service. Strong hit. Not prevented there. Binalik sa center ni Diana Carlos. What a pass. Biglang kinambyo ni May Basarte yung pasa niya. Completely making the net defenders or the blockers guess kung saan pupunta. Paano papalo? Diana Carlos. Dikit na dikit sa first set. 22 all. Back set para kay Nabor. Kill block. Kasi sinasabi natin, it will require perfect timing. You have to come in early. Kung gusto mong ma-shutdown at at least may chance ka. One-on-one, laban kay Bersola. Bersola prevailing on that single block. Timeout now. NU. Palo, anong dapat gawin? Cover, di ba? O, sige na. Cover na tayo, ha? Buwan tayo ng weather receive ngayon. At ilan spiker mo? O, yan. Tatlo pa yung spiker natin. Nasa atin ang pagkakataon, okay? Tagayin natin dito. Go! Simple lamang yung paalala ni Coach Edget. Pag may pumalo, kailangan may coverage. Hindi pwedeng i-assume mo na siguradong patay na ni Jaja Santiago yung bola. Urdas and Santiago combining with a total of 11 attack points. Samantalang yung UP sa kabuuan, kumbaga scoring by committee. Siyam na attack points para rin sa Fighting Maroons. Carlos. Service received well. Going towards Singh. Good blocking once again mula dito sa UP. Equivalent of a free ball. Valdez is there. Singh ulit ang option. Set ball. Point going the way of NU. Santiago providing the misdirection. Jasmine Nabor. Winiper-wiper yung bigay kay Doromal at Jorel Singh bago pinatay ni Jorel Singh yung bola. Kailangan pabukayin mo talaga yung blockers. Doromal. Doromal. Carlos. Jaja scrambling over. Singh. Ipadala over to the UP side and running hit para kay Borsola. Sends them to set point. Specialty of the house for the team captain si Kat Bersola. Basarte once again able to match up well laban kay Jasmine Nabor. At yung quick play na yun, running hit. Nailaga nila yung tangkad ni Jaja. Santiago. Sumobra sa kanyang kamay yung setup job ni Jasmine Nabor. And UP have taken the first set kontra dito sa NU Lady Bulldogs. And let's take a look at the Shakey's shaken play of the set. Captain Cathy Bersola, crucial point na nagdala sa Lady Maroons patungo sa set point in this very first period. They came from behind early on to snatch it 25-23. Magbabalik tayo with the second set between NU and UP.
Nagpapatuloy ang V-League action dito sa SNA. Sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Live po tayo mula dito sa Phil Sports Arena sa Pasig City kung saan nakuha na ng UP ang first set. Really entertaining first period, Coach Ronnie. Back and forth action between the two sides. In the end, ang Lady Maroons ang nakakuha ng unang chapter ng ating laro. 8-2 was the score doon sa pagtatapos ng unang technical timeout. Tapos doon kumamada yung UP dahil sa rotation nga nawala na si Jaja Santiago. At biglang nag-iba yung ihip ng hangin. Nanganak yung dami ng unforced errors ng koponan ng National University. At tumiba yung net defense ng UP. Lalong-lalo na critical yung single block na nangyari laban kay Jaja Santiago. Dahil lamang pa ng dalawa yung NU dun sa bandang dulo. Unforced errors ng National University. Talagang naging malaking problema para sa kanila. They had a total of 12. 7 more kumpara sa nangyari para dito sa UP. At all in all, yan ang naging istorya kung bakit di sila nakatawid sa nakalipas na first set. No surprise lamang ang NU in terms of attack points. They did well in blocks and service aces, pero yun talaga ang glaring statistic nating 7 differential in unforced errors. Kasi dalawa lang yung pagkatalo nila at yung huling puntos ng UP galing dun sa miss set nitong si Jasmine Abor, which incidentally was the 12th and final error for National University in that first set. Siguradong napag-usapan yan ni Coach Ejit Mabayad and the rest of her players, his players rather, with regards to the unforced errors. Second set action ay magsisimula na dito at the Phil Sports Arena kung saan ay dumadami ang mga manonood dito as they make their way over to the venue. Of course, UST taking on Ateneo coming up after this game. DJ Tronics nagbibigay ng musika dito sa ating venue, providing the tunes. And you can tweet him as well. I am DJ Tronics on Twitter. Jingam lang kasama si Coach Ronnie Magsanok at si Judy Saril para sa ating laban dito sa S&A. And service ace to start things off para sa NU is the quarterfinals of the Collegiate Conference of Season 13 of the Shakey's V-League. Serving, Risa Sato. Papatuloy si Risa Sato at the line. Hit mula kay Isa Molde. Nabor, isa set up dito si Jaja Santiago. NU had a total of 14 attack points sa unang set. UP only 10. Subalit, sa dami ng unforced errors nila, hindi nga sila nakalusot. Jaja Santiago in set 1 had a total of 4 points. Behind the 8 total points. Itong si Aiko Ordaz. Running hit para kay Dorog. Soft touch from her. Great blocking mula dito kay Diana Carlos. Free ball, mapupunta sa Lady Maroons. Doro. Deflected by Jaja. Doromal. Setting up Jaja Santiago. Na talagang gagatasan niya ni Jasmine Abor. Lalong-lalo na tatlong spikers ang nasa front line. And again for the second straight set. UP with a slow start. Behind by 3 points at 3-0. Almost don't need to disguise it. Ito nga setup job para kay Jaja Santiago. Urdas. Isa Molde sends it into the stands. Kaya alam mo, kasamang Jing doon sa first set, para nakakagulat na hindi masyadong napasahan ni Jasmine si Jaja doon sa bandang dulo at yung kaisa-isang pasang napunta sa kanya. Na-block yung pa yung, at saka yung hindi nasalo si Jaja. Hindi yan nagawang paluin. Isa Molde na target mula sa service and it's going to be another ace. Ang paboritong targetin talaga. At perceived weak link sa reception. Efficiency ng Fighting Maroons. And for the second straight set, mabigat ang simula ng National University. No surprise, Sato goes straight back to Molde. Mas maganda yung kanyang reception this time around. Strong hit mula kay Carlos. Good reception leading to an outstanding play. Back set, pasarte. Para kay Carlos, butas na butas yung double block. Napakalaki ng gap. Elepante yung pagitan. Santiago showing some hang time there. Sola sends it over. This time it's a setup. Si Urdas. Doro's just a little late to get there. Good ball distribution coming from Jasmine. Hinihingi ni Jaja pero kinakailangan din kasi maging threat yung kanyang mga kasama. Hello to Chel. Palo lang ng palo. Ate Urdas. Block lang ng block. Ate Sato. Team Bahay.
Etong si Chel, of course, using the hashtag, don't forget, anybody who wants their tweets mentioned, SBL on ABS-CBN. Net touch, UP. Net touch mula sa UP. Kailangan ipunto rin natin, Jing, hindi naman lahat ng errors ng NU dun sa first set galing sa attack errors. Yes. Marami ron, net Search, touch. Oo nga. Urdas. Very simple error. Dorog with the reception. Broken play para dito sa UP. Nabor. Nairigalo patungo kay Cathy Bersola pero net touch daw. Overreaching. Overreaching. First technical Di time. ba umaangat na palo na niya? Mas maganda pa ang simula dito ng NU in the second set. First technical timeout, 8-1 ang ating talaan. Welcome back sa V-League action dito sa S&A. Lamang dito ang NU Lady Bulldogs. A commanding lead to start off this second set at may chance na tayo ngayon. Puntahan si Judy Sari. Ching Coach Ronnie, dahil na National Heroes Day ngayon, ay naibahagi sa akin ng NU sophomore standout na si Jasmine Nabor, ang bayani ng kanyang buhay, ang kanyang mommy na si Mami Raquel Nabor. Bukod sa #1 fan nga, si Mami Raquel ni Jasmine, ay siya din daw ang namilit kay Jasmine na itry ang volleyball. Kwento sa akin ni Jasmine, track and field daw talaga kasi ang first love niya. Nung grade 2 hanggang grade 5 daw ay player siya ng track and field. Pero nakita daw ng kanyang mommy na hindi napapansin si Jasmine as a player sa sport na yon. Doon nga hinikayat ni Mami Raquel si Jasmine Nabor na itry ang volleyball. Napakalaki ng pasasalamat nitong si Jasmine sa kanyang mommy. Sabi pa nga niya, totoo nga daw talaga ang mother's knows best. Panghuli, dahil nga hindi nakakanood ng live si Mami Raquel dahil nasa Tarlac ito, gusto na lang ipahatid ni Jasmine ang mensaheng, salamat kay ka mama, kaluguran ka ka. Jing and Coach Ronnie? Maraming salamat, Judy. Sana kailangan ko natin ng translator for that final sentence na sinabi ni Judy. But hello to Mami Raquel Nabor. We hope you get an opportunity to catch some of the games live. Makita mo naman, grabe ang pinapakita ni Jasmine Nabor throughout this Collegiate Conference. Really, the front runner para sa Best Setter Award sa ating competition. Through the blocks. NU dito sa ating second set. No letting nga para dito sa Bulldogs. At habang nandyan sa harapan talaga si Jaja, napakaraming balang pwedeng puntahan itong si Jasmine Nabor. Double digit lead para sa NU dito sa second. Balik niyo yung first ball. Tingnan niyo. Yung mga angulo natin, weird eh, no? Guys, extra effort. Back, additional lang back. Kung ito, taas mo lang. Ball lang. Unang tawa ata ni Head Coach Jerry, hindi pa natin nakita on camera. He just mentioned na medyo weird yung mga angulo ng kanyang team. Ayusin ang first ball. That's Sabi ni it. Coach Jerry. Simple instructions as usual. Serving for Head NU, Coach Jerry. Aiko Urdas. Aiko Urdas, 9 attack points already in this game. And she's the leading scorer right now para sa National University. Nakas na palo mula kay Santiago. Doro through the block. Pumasok sa kanto. Itong palo ni Justine Dorog. I thought that it was slowed down by the blockers pero hindi nakarating si Urdas to cover zone 1. At malaking bagay ron yung maayos na dig ng UP para masanggat yung palo ni Jaja Santiago. Jump zone with the service. Nagpalit ng libero itong UP. Check ball. Nasa palo ni Jurel Singh. Shattering the double block. Jaja Santiago with a decoy play, combination play. Working for National University. 10 muli ang abate. Join Doromal. Doromal just about clears the net with that serve. Leaning back, Justine Doro Dorog. through the block. Looks like she got a Kanto-kanto. touch. Kanto-kanto ang mga NU pinagdadala ni 12. Dorog at UP trying to once again recover after a very, very slow start. Mas slower nga yung start sa Tarito Jing kumpara dun sa pagkakabaw nila sa unang set na kung saan nakahabol pa sila. Palo ni Jurel Singh, diretso sa net. At dito kailangan mag-ingat ang Lady Bulldogs. Dito sila kinayod eh, di ba? Oo. At dun sa huling palo na yon, in-acknowledge naman ni Jorel, pero I felt that was quite low para sa kanya na maiahon. It's a great reception there from Doromal.
Molde. Blocked. They recover. Kaso sobra dito. Ang palo ni Bursola naghahanap ng tapik mula dito sa NU. Ibinigay ng referee. Para kay Kat Bersola, feeling niya na-deflect yung bola. Oo. Serving team captain, Jaja Santiago. Jaja Santiago, medyo tahimik pa sa ating laro. Hindi kasi sunod-sunod eh. Pero siya lang leading scorer, second leading scorer for NU. Nabor goes opposite side. So difficult to stop Jarrell Singh at full swing. Down the line point coming from Jarrell Singh. Talagang mahirap habulin. Tignan mo kung gaano kalayo. Dinala. Ni Jasmine Nabor yung ball at Risa Sato. Kala mo pumeke papalo sa kanya. Nasa 10 ang kalamangan dito ng NU. Improvised reception mula kay Justin Dorog. Back row attack from Tiamzon. Good coverage by Estranero. Power tip coming from Bersola. With a drop shot. Estranero there. In the place of Princess Geyser. Napakaganda ng kanyang dig to keep that play alive. Bersola finishing it off. Down by 9 dito ang Lady Maroons. Matapos makuha ang unang set. They're being made to work hard here by NU and Risa Sato. Perfect height para kay Risa Sato. Risa Sato kanina na-depensa ng maayos ng UP. Doon sa dulo ng first set. Ngayon gusto niya siguraduhin na hindi na makakabalik ang UP dito. Down still by 10 ang Fighting Maroons. Such an error mula dito sa UP. It takes us to the second technical timeout, and this time NU not letting up. Hawak nila dito 11-point advantage. Manatiling nakatutok dito sa SNA. Quarterfinal action dito sa SNA, and let's take a look at the Shakey's Fun Family Pizza. Enjoying some Shakey's while watching the volleyball action dito sa Phil Sports Arena. Perfect combination as the crowd continues to grow dito sa Pasig City. Coach Ronnie Magsanok, Jingham lang ang inyong kasama para sa laro ng NU kontra sa UP. And of course, Judy Saddle is with us on the sideline as well. Nakikita natin dito ang mga taga-suporta. Nakakaingit nga, Coach Ronnie. Iba naman ang snaps natin dito sa ating panel. As you see Jarrell Singh there with 5 points in this game already. Jasmine Nabor able to tip it over to the opposite side at medyo sinet ang palo dito ni Nicole Tiamzon. Galing sa back row, hindi tumawid. Straight to the net. Ang palo ng veteranong si Nicole Tiamzon. Tiamzon, incidentally, 5th leading scorer para sa Fighting Maroons. Singh gets so much power in her serve. Power baka mo. No problem para dito sa UP. Right, it's amazing once again. Detonates one para dito sa UP. Malakalakang puntos para sa UP here in this set. Still down by 11 from a high of 12. Pasarte with a serve as Geyser checks in for Estranero. Konting shuffling of the pack para dito sa UP. Carlos. Duramal quick to get out of the way of Nabor. Setting up Diana Carlos. Net touch. Net touch mula kay Risa Sato. They had about 5 Serving 17. of that kind. Ganong klaseng violation sa ating unang set. Dahilan kung bakit they had a total of 12 unforced errors in the first set. Flips the line. 2 straight points para sa Fighting Maroons. Dito naman sa second set, kasamang Jim, 6 mga unforced errors ng Lady Maroons, and that's already 1 more than sa 5 na nagawa nila sa unang set. Opo dito si Jaja Santiago off the block and in from Risa Sato. Lot of pace dun sa palo na yon. One piece of the puzzle that they would like to get going itong si Risa Sato. Right. Feel Japanese na si Risa Sato. Running serve mula kay Jasmine Nabor. Carlos. Made something of it. Itong Lady Maroons, they were scrambling to get that ball over. Ganda ng peke ni Coach Carlos. Hindi ordinaryong off-speed yung pinakawala niya. Turned out to be a drop shot for Carlos. Lead down to 9. She got replaced here by Maristela
Layug. Urdas nakalusot sa block ni Tiamzon. Ball touch. And you staying in command of this set. At yan ay dahil UP. kay Aiko 13 Ordas, out, 11. first player to reach double figures. Dito sa laban na ito, they're behind by a set. But they're on top by 10 dito sa ating pangalawang set. Si Buitre pumasok para kay Dorog. And the reception, a problem there. Estranero unable to get that up. UP 9. Isa Sato. Continuing a good spell at the line here. Substitution. Para sa UP. NU Lady Bulldogs. 2 out. 16. Kayling in. Kailing. Papasok muna si Rosemary Kayling. Papahinga muna yung primary Service. center ni si May Sato. Masarte. Molde with the reception. Free ball ang ibibigay dito ng UP. Nabor. Setting up Ordas. Cross court is in. No, Ball is out. out. Almost, but not quite for Ordas. Hello to Angeline Santiago. Go NU Bulldogs. Serving. Laban Jen Nationalians. Ngayon ko lang narinig yun. Hashtag Jaja Santiago. One big bite. And SBL on Positional ball. ABS-CBN. All the NU. Point Assyria goes to UP. Tom. Go NU. Go Jaja Santiago and Serving Aiko 20. Ordas watching all the way from Marawi City. Mukhang kailangan ko ng geography lesson mula sa iyo, Coach Ronnie. Saan ba ang Marawi? Jen Layo. Sa may Mindanao. Mindanao. Rui, or I hope I'm saying that correctly, Sa may Rui Mindanao. Baron. Go NU, kunin nyo na ang second set watching all the way from Pampanga. Nakapunta na ako dyan once sa may Mindanao State University. Wow. May lake dyan sa tabi ng eskwela. Napakagandang lugar. Nice. So, Luzon, Visayas, and Mindanao, we've got you covered. Swim, there is no other way but up. Kokat Bersola, watching all the way from South Korea. Kamsahamnida. Sabi mo nga, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin ang Singapore and South Korea. Oo, dito sa East Asia, ito, Serving. kanina Aiko. Singapore, Oo. Southeast Asia naman. Oo. The reach that we're getting here for the Service out. meeting dito sa SNA. We're really enjoying the idea na napakaraming Correct. nanonood sa atin, Coach Ronnie, As and the fan enjoying the base action. continues to build, no? Serving. As Nicole the Tiamzon. SPL is on its 13th year. Wow. Amang dito ang NU sa attack points. No surprise there. Ball is out. Problema, sumobra ang palo dito ni Hanap Doromal. ng checkpoint itong si Timeout. Doromal. Lead down to 8. 21. UP 13. Time out tayo dito. Pakinggan natin. Tayo, yung pacing natin, hindi nyo babaguhin dapat, okay? Ganun pa rin. Kung ano yung sinimulan natin, ganun pa rin. Magpalit sila, problema nila yun. Okay? Bawi tayo sa receipt. Atake yun yung maganda dyan. More emotion than usual mula kay Edget Mabayad. May sense of urgency para sa kupunan ng NU Lady Bulldogs 21-13. Naninigurado si Coach Edget Jeng dahil dun sa first set, lamang sila eh. Oo. Tapos good fight back para sa UP to win that first set. Dun sa bandang dulo, eto, lamang pa rin sila ng 8 pero mahirap na, baka makabuelo na naman ng UP at madalawan sila. Wants to make sure that they bring this match into an equalized Serving match. for UP, Kung sakaling makalusot sila rito Tiamzon. sa second set. 13-21. Bersola. UP fighting back here at a crucial juncture ng ating second period. Regalo para dito sa Fighting Maroons. Yung reception, hindi maganda yung first ball. Tinapos na ni Kat Bersola yung puntos para sa UP. Abort. Sineta para kay Jaja Net Santiago. touch. NU. Net touch para sa NU. 15. Just Serving like that, 21. 6 points na lang ang kalamangan dito. Service. Lamson. Jumps on serve. Abor scrambling over. Jorel Singh. Nakita ng blocking. This time para kay Duramal. Nakalusot. Duramal. Nabasag With the si block. Borsola at si Buitre. Tinakpan ni Geyser rin down the line. Subalit nahulog yung bola sa gitna. And you needed that last point. Good underhand pass. Doromal up to the task. Binasag yung double block. Ito muli abante ng national team. Stop the bleeding here for NU. They Service cannot out. afford cheap unforced Pang-ilan yan? errors. Pang-ilan na service error para dito sa Bulldogs. Substitution. Especially late here in the set. 11 out. At kung 13. titignan mo, parang hindi Dorog 12 yung in. pinanggalingan ng lamang ng National University. UP nabuhay na naman dito sa bandang dulo. Dorog Serving. Simulan itong si Dorog. Buitre. Service specialist.
Nabor now going cross court. Out. Follow din ni Jurel Singh. Ang linis na sana ng puntos para sa NU. Balik yung direksyon ng hulog ni Jurel Singh. Napunta na naman palabas. UP is only down by 5. NU 3 points away from claiming the second set. But UP breathing down their necks. Singh, strong hit. Saved by Molde. At yung palo niya, saktong-sakto lamang. Very tight ngayon ang National University. They are only 3 points away from tying this match at 1 set apiece, but UP is not about to throw in the white towels. Timeout NU. Tayo. Eh, ba't tayo natataranta? Diba? Ang gagawin lang natin mag-receive kung matake. Lamang na lamang tayo, bakit kayo mararating? Ano kung umahabol ba? Ibigay yung score. Ang nagpapascore sa akin na kasi natataranta tayo eh. Relax lang. Bawian nyo na receive na maganda. Let's go! Okay. One good receive. One good receive. One good set. Let's go! As is usually the case, one good receive ang sinasabi during the timeout. Importante para dito sa NU Lady Bulldogs na makalm nila yung nerves nila at makabalik to that the trend that they started in the second set. How they started with a big double-digit advantage. Molde sends it over, targeting the right spot. The UP crowd going crazy dito sa Phil Sports Arena. Composure, napaka-importante kasamang Jing. I thought that the biggest rally so far here in this conference ay yung deficit ng 13 points na kinayod ng San Sebastian laban sa Ateneo. Down 23-10, nanalo sila sa set na yun 25-23. Nabor, gusto sanang umatake. Blocking of Jaja Santiago. Grabe yung coverage ni Prince ni Geyser. This time para kay Jaja Santiago. This time, that could not be stopped. Nakakapanghinayang para sa UP, pero nakakaluwag naman para dito sa NU. Rasmin Nabor, siniguradong pupuntahan si Jaja Santiago, who scores easily even against the double block. Jaja Santiago. Walong puntos para dito kay Jaja Santiago. She serves here. Justin Doro with a misreception. Set point para sa Lady Bulldogs. Make that 5 set points for NU. Trying to survive after holding a double-digit lead for almost the entire length. Ang second set, parang biglang umayod at umimate ang UP dito sa bandang dulo. UP, sinigurado nila dito sa second set that there is no such thing as a walk in the park in this game. Nabor! Nakakuha dito ang puntos, and with that, the second set. A little shake of the head mula kay Edget Mabayad. You can't hide the disappointment na nahabol pa sila. More of a relief yon kasamang Jing para sa kanila. Importante na itabla nila. Taking a look here at the Shakey's shaken play of the set. NU prevail, tying things up at 1 set apiece. Huwag po kayong aalis. Magbabalik tayo with third set action. Dito lang po yan sa SNA. Nagbabalik ang V-League action dito sa SNA. 25-19 na naging taylaan sa ating second set as the Lady Bulldogs bounce back after letting go of that first set kung saan hawak din nila ang commanding advantage kontra sa Lady Maroons. Here are some of the highlights mula sa ating set 2 action. For the second straight set, a blistering start ang pinakawalan ng National University. Service aces, nanganganak na attack points, at matinding depensa para maibang ng UP ng double-digit deficit. But eventually, nagising na naman sila Isa Molde, nabuhay si Kat Bersola, tumibay ang kanilang depensa para pilit makahabol, and they cut down the lead of NU to about 4 points late in the second set. But eventually, etong si Jaja Santiago namayani for the Bulldogs para siguraduhin hindi sila madadalawan ng UP ngayon. Naitabla ang laban sa 1 set all na tayo ay patungo na sa third set. Big one for both sides. UP making sure na patrabahuin itong NU, especially in the second set kung saan ang laki talaga na agwat between the two sides. Making sure NU had to scrape and claw to get back into this game. Ito makikita natin ang statistics sa ating pangalawang set.
The attack points still going the way Right. of NU, but of course, yung pinakamalaking factor dito na numero na kailangan natin pagmasdan, the unforced errors corralled by NU in this one. And that's already a total of 21 unforced errors for the National University Bulldogs dating back to the first set. Bakit natin pinupunto yan maski na nakuha nila yung first set? Dahil kung hindi dumami yan, sigurado hindi na nakahabol ang UP dyan sa second set. At kung hindi nanganak yan sa first set, sigurado nakuha rin nila yung unang set kung saan nabago yung sa bandang UP sends it over. Jurel Singh with the dig. Jaja Santiago. Triple block ata ang kanyang hinarap doon. Urdas. Stop there by Geyser. Still alive here for UP. Actually, kung bumalaw doon si Basarte, kaya niya pa sanang ipadala sa kabilang panig. Kadalasan sasabihin ng mga coaches, kung hindi ka sigurado, kunin mo na lang. Oo. Kaysa mahulog yung bola at walang mangyari. Aiko Urdas. Aiko Urdas, leading scorer so far for NU in this game. She has been a standout for the Lady Bulldogs. Ito makikita natin total aces. 7 na para dito sa NU. 2 lamang para sa Lady Maroons. 2-0 in Aiko favor Urdas of already with a NU. total of 11 points. Third set kasamang Jing. Lamang na naman muli sa simula itong NU. Another slow start para dito sa UP. Urdas with the serve. Received by Doro. Yamzon. Sent back by Jaja Santiago. Jaja Santiago, a major force para sa NU. Hindi lamang sa opensa, kundi maging sa depensa. Jaja, number 2 sa blocking at number 4 among our leading scorers sa ating competition. I think this takes her to 10 points in this game. Yung kill block na yun. Paalo ni Molde. Duramal. Beautiful looper. Perfect spot on the floor to get that 4th point para sa NU. Difficult underhand pass coming from Jasmine Nabor. Good delivery para kay Doromal para hawiin yung blockers at pumoste na naman ang Bulldogs ng 4 na sunod-sunod na puntos kontra sa UP. Has been the trend in this game. Strong start in each set para dito sa Lady Bulldogs. Duramal deflected from the block. Good dive coming Yamzon. from Basarte. At dahil sa effort ni Basarte din, naisalba ng UP. Yung depensang yun para makapuntos. UP gets her first point for the Now let's set. check in with the 3rd member of our team, Judy Sarin. Jing and Coach Ronnie, kasama ko nga ngayon ang ate ni Jaja Santiago, ni si Dayan Santiago. Dayan, ang tanong ng lahat, mahilig at naglalaro ka din ba ng volleyball? Actually, before, naglalaro ako, elementary and high school, teammate kami ni Dindin noon. Tapos, sabay kami pumasok sa UST, pero ako sa college siya sa high school. Then, ang ano lang noon is, ako kasi nursing ako. Since bawal yung extracurricular activity, nag-stop ako maglaro ng volleyball. So, sila na lang yung patuloy. Naku, sayang naman. Pero ano ba yung pakiramdam mo ngayon na napapanood mo yung mga kapatid mo na naglalaro? Actually, pag nakikita ko sila naglalaro, I'm happy. Tapos sobrang proud ako sa kanila. Kasi, syempre, before dream ko rin na makapaglaro eh. So, ngayon sila yung nakikita ko na naabot yung dream nila. So, sobrang saya. Saka proud talaga ako sa kanila. Thank you, Dayan. At muli, kami nga ay sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Balik sa inyo, Jing. Jing, gano'n kaya katangkad si ate, no? Yun nga eh, dapat pinatayo natin. And pwede ba i-request yun? Santiago. And Santiago joins the action and siguro ini-enjoy nyo na rin the fact that lamang dito ang NU 6-2 in our 3rd set. Matapos makuha ang pangalawang set to tie things up at 1 apiece. Jaja is Elijah Daphne. Elijah. And I think Judy's measuring up. Not sure with Jing and Coach Ronnie, tanong nyo kanina kung gaano katangkad itong si Dayan. Yes. Well, 5'10 siya. Siya daw ang pinakamaliit sa magkakapatid, yung sisters niya. At yung bunso nilang kapatid, mas tatangkadan pa daw siya. So sadly, siya ang pinakamaliit sa family. 5'10", pinakamaliit. Ayun. Yes, Yeah. 5'10. Malas, ano? Pwede ba ako lupipan sa pamilya ninyo? 5'10", malas. Pandak mo naman nun, 5'10". Wow. Nahiya naman yung 5'4 ko doon. 7-3 Jing, ang hindi ating naman talaan. pandak. Short lang. Short. Tayo yun. Short. Oo.
Justin Dorog really got a lot of power in that shot, pero equal to the task of blocking ni Risa Sato. Kaya naman, as in the first two sets, nakarating tayo sa first technical timeout na lamang ang NU 8-3. Nagpapatuloy ang Shakey's video dito sa SNA. Welcome back as we take a look at the Shakey's Fun Family Pizza. Ang mga taga-suporta ng Ateneo nalalaban maya-maya alas 6 ng gabi kontra sa UST. Great crowd dito sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Glad you could join us dito sa SNA kung saan sumasaludo kami sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Chingam lang kasama si Coach Ronnie Magsanok at si Judy Saril para sa laban ng NU and UP. Babalik tayo dito sa Phil Sports dahil nung Sabado, doon tayo naglaro sa Flying Arena sa May San Juan. Oo. Basarte. Sinet up si Borsola. Big break para dito sa UP. Parang lahat natigilan. Nung mga tsumbola, hindi ito naman ni Kat Borsola, pero si Risa Sato was not able to defend yung overset na yon. Great reception mula kay Doromal. Jurel Singh, back row attack. Iba rin talaga pumalo itong si Jurel Singh, lalong-lalo na pag sakto yung pasa. Jurel Singh, 43 points so far heading to today's face-off, number 20 sa kabuuan ng leading scorers. As we say hello to Weng De La Cruz, watching all the way from Bay Area, California. That changed the accent for that one. Pakiulit nga, California. Shell Bover. I hope I'm saying that correctly. Two things I'm missing most in the Philippines: Shakey's Pizza and volleyball. Thanks ABS-CBN Go NU from Amsterdam, the Netherlands. Grabe. Wow. It's 2 o'clock a.m. sa San Francisco. Shell, glad you're enjoying the action dyan sa Amsterdam. And kasabal, sarili nyo, kalaban nyo, kalma lang, kayang-kaya yan. Go NU. Pakibigay po ito kay Edget Mabayad yung tweet na to para maisali niya sa susunod na timeout. Sabi natin kanina, 2:25 a.m. sa San Francisco, 11:25 a.m. naman sa Netherlands. Nice, right before lunchtime. Enjoying the action. Ay, yung isa. Yun na, di ko alam, parang na... Midnights na. Midnights na. Pwede, no? Kasi malapit nang mag-ano eh. Napuyat eh. Bukang liwayway noon. Perfect. Perfect nga naman. If you're looking for entertainment at this point in the evening, you've come to the right place. Now, board. Sinaset up dito si Risa Sato. And again, an overset. Urdas. Ang kanyang palo. Lumusot. So far, Basarte not really finding her playmaking rhythm dito sa ating third set. And you pulled away early dun sa second set. Pero UP fought back really hard sa bandang dulo. Ngayon, kanina Kayuran, ngayon naman NU lumamang na naman ng 5 at 11-6. Regalo na yun. Wow. Napaganda pa para dito sa UP. Hindi ko nakita sa bilis ng bola kung sinong nakadik para dito sa UP. Cheer na yung crowd. Akala nila baon na mula kay Jaja Santiago. It was Justin Dorog. Dorog got underneath it. And that was enough to get the point. Regalo para kay Tiamzon. Meron mga turning point na tinatawag kadalasan sa loob ng isang set. Probably kung UP rito makakahabol at mato-turn around. It could be that play. Yes. Kung saan big play defensively para dito kay Justin Dorog. This time, Jaja Santiago setting things straight. Merciless attack coming from the tower mula sa National University. Jaja, I believe, was already crossed over to the double-digit mark. Kasama si Aiko Ordas. At sila talaga nila Risa Sato. Silang tatlo nila Aiko Ordas yung pumupuntos. Katulad yan. Another regalo by Santiago. Malapit na ang Pasko Ching, panay ang regalo rito. At ayaw yun ni Coach Jerry dahil nanggagaling yan sa first ball ng UP. Parang reminiscent din sa unang set, no? Na maraming reception na problems itong kubanan ng UP, yung first ball nila. Tiamzon, dug up there by Urdas and Jaja Santiago. Medyo umiinit dito sa ating pangatlong set. At hindi kinaya kahit ng triple block. Jaja Santiago, napakahirap bantayan. Sa timeout dito ang UP, pakinggan natin si Coach Jerry. Tagayin niyo yung first ball mo, absorb mo lang. Okay?
Napatawag si Isa Molde to the principal's office ni Head Coach Jerry Yee. Samantalang si Assistant Coach. Katrina Delara nag-take charge dun sa timeout na yun. Right. And that's why may ilang miyembro ng coaching staff. Dahil mahirap kung dalawang mata lamang ang nakatuon dun sa nangyayari. Minsan you need another voice para mas madinig ng mas maayos. Perfect way to get started fresh with that timeout. Turned out to be a good timeout. Turned out to be a good timeout. As na-freeze yung server na si Aiko Ordas. Dorog out, Buitre in para sa UP. Serving, Isa Molde. Isa Molde. Looping serve. Durel Singh. Baba pero nagawa ng paraan sa lakas ng palo. Sa kabilang panig naman, lumusot ang palo dito ni Buitre. Fresh off the bench, converting right away. Overpowering the double block. Quick look at the coaching staff. Delara at si head coach Jerry Yee. Isa Molde, serving. Soft serve mula kay Isa Molde. Naka-block doon si Jaja Santiago. Singh, check ball. Off the block. Kanina pinag-usapan natin si Marian Buitre. Buitre para dito sa UP. 26 total points, number 35 in scoring. Ito sa big play coming from the third leading scorer and yun na si Jorel Singh. Strong hit mula kay Kiamzon. Tried to be kept alive. And the veteran angling that one well para dito sa UP. We talk about angle at si Jaja inaayos yung forma. Yung kanyang extension ng kanyang mga kamay para hindi makatawid at mabasag yung kanilang double block. This time nananatiling dikit ang labanan. Nahihirapan makalayo dito ang Lady Bulldogs. 4 na puntos make that 3 points na lamang ang kalamangan dito ng Lady Bulldogs after that conversion mula kay Kat Versola. Good play coming from May Basarte. Iniiwas niya kay Jaja, dinala niya sa smaller blocker na si Jorel Singh. 7 puntos mula kay Diana Carlos. Particularly explosive din sa first set. Big break para sa NU. Joust at the net, nahulog yung bola sa side ng UP. NU lamang ng 4 at 16-12. Take us to the second technical timeout. Short break, don't go anywhere. Stay right here sa SNA. Welcome back. Live from the Phil Sports Arena. DJ Tronics providing the tunes at ang kanyang katabi si Nichelle Lorenzo. 20 years of age mula sa Batangas City. Siya po ang ating Shakey's face of the game. And of course, because she has been named the Shakey's face of the game, she gets a free box of Shakey's pizza to enjoy. With or without DJ Tronics is completely up to Nichelle. Glad she's enjoying the action. Namalaki po ang crowd natin dito sa Phil Sports Arena. NU and UP neck and neck sa ating laro. Tied at 1 set apiece as we take a look at the total points of Jaja Santiago. Nasa 14 na for the 6'5" attacker para dito sa NU. Risa Sato receiving a gift early here, fresh from our second technical timeout. Balik sa 5 ang kalamangan dito ng NU. Lost the first set, took the second one. Sinusubukan dito makuha ang advantage kontra sa Lady Maroons. Ang panalo dito para sa NU will give them access into the semi-final round. Siguradong ka-qualify na sila, habang naman ang UP, kung makuha nila ang pagkapanalo dito kontra sa NU, they will be guaranteed at least a playoff spot for the semi-final round. Right, because you have to get to at least 3 wins. Yes. Para to assure yourselves of a playoff spot. 4 will get you in safely sa semifinals. But with the way the team standings is situated right now, mukhang magkakaroon ng posible. Malaking possibility na may tablahan dyan. JV Marasigan over Twitter. Tower of Power watching all the way from Calaca, Batangas. Yes, Judge Amazing ang sabi niya. Maganda rin yun, ha? Judge Amazing. Leslie Oliver watching SBL on ABS-CBN while making pancakes. Ayun, sunog. UP fight pa rin. Di ba pwedeng balik na rin? Wala na yun. Wala na ba yun? Yung isang side, pwede mo siguro... Kasi talo-talo na yun. Glad you're enjoying the action. Sanay ako sa sunog, eh. Oh, pwede. Oh, sunog. Aiko Sweet Ordas, standout so far para dito sa NU alongside Jaja Santiago. Alusot doon sa Molde.
is definitely a fighting team for Coach Jerry. Living up to their moniker, Fighting Maroons. Down 7 earlier, now only behind by 3 as Justin Dorog with 11 excellent receptions. This is rough just in time para dito kay Justin Dorog. Justin, just in time. Lead down to 2. Ito na ang pinakamalapit na inabot ng UP dito sa second set dahil ang NU naging mabilis na naman yung pagkawala. Look of concern mula kay Edget Mabayad Right. on the sideline. This is the time na medyo nag-rally ang UP pag nakaupo si Jaja Santiago. Great dig there mula kay Valdez. Setting up Isa Molde. Pinabalik ng NU. Great Defensive block. play. Alam mo, sa mga blockers, huhulaan mo rin kung saan pupunta yung setter talaga. Hindi kumilos, hindi bumuka. At nahuli yung atake na inilatag ni Basarte. Nabor fresh from that block at the service line. Received well here by UP. Coverage mula kay Nabor. Urdas. Na-block doon ni Bursola. Quick reactions from Aiko Sweet Urdas. Wow. Turned out to be a nice pass para kay Basarte. Good play coming from May Basarte. Magandang puhunan sa kanyang confidence bank. Once again, shattering that 3-point barrier. All sets have been tight heading into this final section of the set. Urdas. Papatuloy dito ang kanyang great game here for the Lady Bulldogs. Right, Aiko Urdas, sabi natin kanina 58 points para sa Bulldogs. Number 9 sa kabuuan. Molde. Nasara ng pinto ni Jaja Santiago at ni Aiko Urdas. 21-17. Parang nakubabawan yung palo rito ni Isa Molde this time. The blockers locating the right attacker, Isa Molde. Checked, contained. Sato. Galing mag-serve ni Isa Sato. No? Diretso lang flat lang pero namimili ng tatargetin talaga. 5-point lead. Once again for him. Listen in to Coach Jerry. Paano? Ha? Walang first ball. Ganun lang kasimple. So, paano ba solusyon doon? Ha? Wala na. So, bibigay na naman natin to. Babawi kayo ng fourth, gano'n? Tapos, wala na naman tayong first ball. Igisingin nyo yung sarili nyo. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ha? Igalaw nyo yung paa nyo. Igalaw nyo muna yung paa. Timeout mula sa UP. Fiery timeout from head coach Jerry Yee. Minsan may mga coach na nagtatanong ng rhetorical questions during a timeout. Si Coach Jerry Yee hindi. Ina-expect niya sasagot kayo sa mga tanong niya. Sato nagpapatuloy sa service line. Ayan na Carlos responding there at the net. Urdas. Deflected, slowed down, and UP making a mistake there. 23-17 on the brink dito ang NU. Kadalasan pagtawag mo ng timeout, gusto mo may magandang mangyayari. Stop the surge, get back on track. Right now, NU escaping with a 6-point lead. No response yet from the Lady Maroons. Deflected there, Isa Molde. Oh, Saved by the Lady Bulldogs. Santiago sends it over. But the Lady Maroons won't be denied. Nakakuha pa rin ang puntos dun. they needed that to stay alive. Pero kung makikita mo, NU working hard defensively. Urdas, Jaja Santiago not giving up. And this time against that single block, binasag yan ito at Carlos. Might have been Risa Sato who initially saved that para dito sa NU. And again, second time this has happened in this match. Rotation error na naman para sa National University. At hindi nagustuhan niya ni Coach Edget Mabayan. Timeout siya dito. Pakinggan natin si Edget Mabayan. Ng oras yan, okay? Tapos na yan, natawagan na tayo eh. Okay? Receive na tayo. Kaya lang nag-timeout para mag-focus na tayo sa receive at sa atake. Kaya nyo na yung nangyaring mali. Go! So ikaw dapat nakaganon. Okay. Hey, NU! Bulldog, sorry. Palabas!
Paliwanag ang disappointed dahilan. as he was. Itong si Edwin Abay, nakita natin yung reaction niya agad pero hindi niya na ipinasa yung disappointment niya over to the players. At narinig ko rin si Risa Sato as she walked away from that last timeout saying last two points. So far the numbers para kay May Basarte, and of course kanina nakapuntos din kanina, pumalo rin siya para makatulong makabalik itong UP. 32 excellent sets para kay May Basarte. Doro getting there just in time. Tiamzon. Stopped there by Urdas. Jaja Santiago. Was it in? No, it was not. Out. Ang sabi ng referee, 23-20. Ang ating talaan dito, UP climbing back in this set. Service, Basarte. Basarte serve. Ang pasok yun mula kay Basarte. Over reception. At itong Enyo still on top but only by 2 points. Once again, UP has breached the 3-point barrier. Let's see if they will be able to put more pressure laban dito sa NU. Matulis na serve mula kay Basarte. Quick play patungo kay Santiago. At yung thumb print ni Gil Valdez all over that last point para sa National University. Good 1-2 play. Jaja delivers. Good pass coming from Jasmine Nabor. Set point para sa Lady Bulldogs. Tatlo yan, Jing. Aiko Urdas. Strong hit. Diana Carlos. Diana Carlos exploding once again for UP. Showing us that she can beat even the tallest blockers para sa kabilang kupunan. Serve ni Isa Molde. Sumobra ang receive. Pabalik dito sa Lady Bulldogs. Santiago. Ano ang infraction dito? Illegal back row attack. Called on NU. Illegal back row attack ang itinawag sa National University. At mukhang ta-timeout na naman si Coach Ejet dahil yung kanilang 4 na set points kasamang Jing. Eh ngayon, gabuntong hininga na 1 puntos na lamang. Ikaw ang umangat, sabi ko sa'yo, huwag mong pabayaan na agawan nila. Ang kukunin nilang bola, yung tatapat sa kanila. Libero ka, Gil. Trabaho mo yun. Ikaw ang dapat ng priority na receive. Okay? Pabayaan na yan, ha? Pabayaan na. Kunin nyo ng maganda receive ngayon. Okay lang. Ha? Kailan, Jazz? Kailan? 24-23. The NU Lady Bulldogs on the brink of squandering 3 set points. That could be disaster for them kung mangyari yun. Jing, dahil wire to wire na sana ito. Kanilang pagdikta rito sa 3rd set. But once again, every time it happens sa dulo, biglang merong second gear ang UP. Moldes service. Beautiful setup play here. At naibigay ang regalo patungo kay Santiago. Overreaching. Overreaching. Called on NU. Hindi makapaniwala nito si Jaja Santiago. Overall square. She had to improvise in the air. And overreaching ang itinawag sa kanila doon, Coach Ron. You be the judge. Right now, itawag na yun. They have squandered 4 set points. Wala na silang timeout dito. Sing. What can the Lady Maroons do here? Met at the top by Santiago. Patungo kay Dorog na ibalik sa kanya. Napakagandang block mula kay Jaja Santiago. At masyadong dikit sa net para kay Nicole Champson to keep the ball alive. Jaja Santiago figuring in almost every point of attack para dito sa NU at higit sa lahat maging pagdating sa depensa. Siya talaga yung kumakamanda. Balik sa set point para dito sa NU. Back set, Dorog. So sobra ang kanyang palo at nakuha dito ng NU ang 3rd set. It was a tight one, but the Lady Bulldogs prevail. And taking a 2-1 advantage sa ating laro. Let's take a look at the Shakey's shaken play of the set. Jaja Santiago taking charge when it counted the most para dito sa NU. Small break now. Meet us on the other side. Wag po kayong aalis. Dito lang kayo sa SNA. Welcome back sa V-League action dito sa SNA. Walang set na ipinamimigay dito sa laban na to between the Lady Maroons and the Lady Bulldogs.
talagang kayuran para Tama. makakuha ng set dito as we take a look at the set 3 highlights. And once again, same script. Kumpara dun sa unang dalawang sets. Lalamang ng maaga ang NU. Tapos, lalaylay ng bahagya. Kakayod ang UP. Biglang kakapit ang NU. Same story as in sets 1 and 3. Dun sa set 2, UP naman nakabawi. Pero ngayon, NU nanigurado na hindi makakadalawang sunod na sets. Itong UP as they anchored their last few points coming of Jaja Santiago both on offense and on defense to preserve a 2-point win laban dito sa UP para umabante ng isang set muli kontra sa Fighting Maroons. And the Lady Maroons able to deny 3 set points para dito sa koponan ng NU before finally succumbing as we take a look at the statistics of our third period. Net defense ng NU talagang namayagpag ng gusto. Pero tignan mo kung gaano kaporsyentuhan maglaro ang UP. Once again, keeping their unforced errors to a minimum. At mabigat ang net defense ng National University, 6-0 sa kill blocks, but they only won by 2. And in the end, I felt, ginawa na lang ng paraan ni Jaja Santiago para mailusot itong NU dahil itong UP pagdating sa dulo, ang hirap talaga kalaban, hindi umaayaw, laging humahabol. Pero siguro naghahanap din sila ng isang mas magandang start, Jim. Oo. Wala pa sila nakuha magandang start in any set. Nananatiling problema ang unforced errors para dito sa NU pero nakawala sila in the second and third set. Ilan na yan? Para sa mga yun lang sumasali sa ating broadcast, it is the quarterfinal round of Season 13's Collegiate Conference. Ang NU looking to book a place into the semifinal round. Habang ang UP looking to secure at least a playoff spot patungo sa Final Four. First point going the way of the NU. That's successful si Carlos. 4 touches na tawagan. That's to the net. Straight to the net. First time ata natin nakita si Coach Jerry Lee na tumayo mula sa bench. 1-0 ang ating talaan dito at nakalusot dun si Tiamzon sa blocking ni Santiago. Buitre sends it over. Hit mula kay Doromal. Saved by Estranero. 2 players going for it. Papatuloy dito ang rally. Joel Singh slow to get up but NU able to convert. Collision between 2 Lady Bulldogs on that play. Joel Singh so far total of 8 points. 4th leading scorer para sa NU. Already has 3 double-digit scorers. Sato and Singh. Tumama sa hita ni Risa Sato. Pero silang pumunta dun sa bola na yun. Nauuna si Risa Sato. Isa Molde needs to find their scoring rhythm once again here in the 4th set. So far, Isa Molde only with 6 points. Urdas with the reception. Getting down Mababa. low was Nabor. Doromal keeps it alive. At hindi nag-uusap doon. Tatlo ang handa para sa Lady Bulldogs. May isang nakakuha. Subalit nahulog yung bola at hindi nila naiangat man lang para makapasa sana at makapalo. Diana Carlos after a loud first set has really been quiet for her side. 9 total points para dito kay Tots Carlos. Coming off a scoring total of 9. Likewise, dun sa panalo ng UP kontra sa Ateneo. And you once again in the driver's seat pero bahagya lamang. Aiko Ordas, magandang simula sa ating laro. Continues to be a force for the Lady Bulldogs alongside Santiago. At maikli lang ang upo dito ni Jorel Singh. Shakes it off and gets a Pinagpag point. lang, Jing. Pinagpag lang ni Jorel Singh. Oo. In favor of NU. Let's check in now with Judy Sarin. Ay, nako. Yes, Jing and Coach Ronnie, katabi ko nga ngayon ang mga supporters ng UP Lady Maroons. Kasama ko nga si Sir Rico Lardizabal at si Ron Ditablan. So unahin ko na po kayo, Sir Rico. Sino po ba ang favorite UP player ninyo? Ang favorite ko ay si Bersola. Bakit po? Magaling siya at meron siyang leadership sa pagdadala ng team. So, diyan nagpapapanalo sa UP. Go UP!
At ikaw naman, Ron, sino ba ang favorite UP player mo? Si Justin Doro. Kasi kahit maliit siya, palaban talaga. Hindi siya natatakot kahit matatangkad yung blockers niya. Tapang at talino, UP side. At ano ba yung advice mo sa team, especially meron pa silang remaining sets? Ayun nga, di naman natatapos yung volleyball ng 2 sets lang eh. Tapang at talino, kaya nilang mapanalo tong set na to. May 5th set pa, kaya pa. Thank you po sa inyo. Balik sa inyo, Jing. Maraming salamat, Judy, Enrico, and Rons, mga taga-suporta ng UP Lady Maroons. Of course, they have their favorite players. And their own tagline. Napakatalino. Oo. Buhay na buhay pa nga ang UP Lady Maroons sa larong ito. Jaja Santiago, however, taking advantage. Alam mo, that's another close call. Napatuloy nga si Coach Jerry. Then, siguro, feeling na naman ni Coach Jerry, pinalo ni Jaja nang hindi pa umaangat doon sa kabila yung bola. Let's take a moment here to say hello to Japeth Caones. Lakas ng palo ni Jaja. Go NU Bulldogs. Sarap panoorin ang laban. Watching all the way from Southern Leyte. Hello sa'yo, Japeth Caones. JC, great game. Back and forth affair. Jaja showing why she's the premier middle of the Philippines. Siguro wala masyado ang magdidebate dyan. Si Jaja Santiago as the premier middle of the Philippines. Tunay yan. Probably we will all nod our heads in unison dyan, Jim. But right now, ang objective ni Jaja is to get past the very tough fighting Lady Maroons. Looking to sweep the quarterfinal round itong kumuna ng National University. Of course, they're coming off a big win kontra sa FEU. Right. Now they have matching 3-1 records. Abor gets it to Santiago. Good guy by Buitre. Aldo sends it over. Free ball para sa NU. Can they take advantage? Na-block dun si Santiago. Sing sa kabilang panig. Keeps it alive though. At nakita dun ni Kat Bursola. What a play coming from the team captain. Kaya siya paborito, hindi lamang ng ating mga team bahay, kundi yung ating mga sumama dito sa venue. Beating the tower of power na si Jaja Santiago. Nabor, ibinalik kay Jaja Santiago. And whenever nalulusutan si Jaja Santiago, i-restore agad yung confidence niya. Right. Si Jasmine Nabor. Pinapabawi, Jing, no? Tama yun. Which is the right thing to do. First technical timeout, 8-5. Dito na kayo sa SNA. Welcome back dito sa SNA, Shakey's B-League action at the Phil Sports Arena. Live po tayo as well on SNA HD Channel 166. Ito po mga taga-suporta ng UP Fighting Maroons. They're hoping na ma-extend ng Lady Maroons ang labanan dito. Best finish ng UP dito sa history ng Shakey's B-League. A third place finish last year doon sa reinforced conference ng SBL na kung saan tinalo nila ang Philippine Navy doon sa battle for third. Of course, NU hunting for their third Shakey's B-League as they title. attempt to defend that the crown that they won last year laban sa mga kamay ng Ateneo Lady Eagles na siyang tinalo rin nila doon sa kanilang unang kampyonato. Pumalo doon si Kat Bursola. Subalit, may net touch ang NU. Sablay na sana yung palo ron ni Kat Bursola pero may net touch na naman para dito sa National University. Babalik si Gail Valdez, ang libero ng NU as Kat Bursola heads to the line here. Leading scorer so far para dito sa UP. Not the best reception mula kay Valdez. Nabor, aatake dito. Bursola was there for the coverage of UP. So set up dito si Jurel Singh. Atake si Diana Carlos at nagulat doon ang coverage ni Aiko Ordaz. Excellent power tip coming from Carlos. Kanina si Kat Bursola, ngayon naman si Tots Carlos. Actually, tatlo yan, pati si Buitre na naging kombinasyon ni Coach Jerry Heath sa kanilang panalo kontra si Ateneo Lady Eagles. Lead down to 1. Di binibigyan ng tsansa ng UP na makawala dito ang NU. The trend throughout the game, magkakaroon ng malaking gap in the beginning of the set in favor of NU. This time, it's not happening. 9-7 ang ating talahan. Making it a battle early on itong UP. At malakas ang palo ni Jurel Singh, and she was all the way back. Coach Ronnie, nung pinalo niya yun, malapit na siya dun sa Shakey signboard. Sumobra pa rin. Good read coming from Estranero. At yan yung gusto sanang iwasan ng kasamang G.
Napakaraming unforced errors. Quick hit para kay Sato. Soft touch there, deflected by Nabor. She sends it over to Ordas. Nice. Drop shot coming from Aiko Ordas, faking a cross-court attack using the spin to get over the blockers. Right into that center. Alam niyo yung coverage nandun sa likod ng dalawang blockers sa harapan. Fighting the donut with the Jasmine Nabor. Jasmine Nabor, jump serve for the NU setter. Off the block. Sa wakas, sa wakas, nakapunto si Isa Amazing. Isabel Molde. 7 points in the game para kay Isa Molde. 1 point lead, hawak pa rin ng NU. Serving, Isa Molde. Good serve and receive from Duromal. Hindi ka na makapuntos din si Joy Duromal. Nabor setting up Sato. Basarte responding here with Carlos. Ngayon si Urdas naman ang susubok para sa NU. She gets the point. Good decoy play coming from Risa Sato. Urdas once again scores for NU. May down the line, may cross court, may off-speed na drop shot. Sari-saring bala para kay Aiko Sweet Urdas. Magbabalik dito si Jaja Santiago at nagpapatuloy ang unforced errors ng NU. Risa Sato uupo, Valdez babalik. Serving, Tots Carlos. 11-10, really tight fourth set. Urdas. Sasabihin ko pa naman sana dyan, hindi gaanong malutong yung first ball for NU. But somehow Urdas in rhythm, in a zone. At halos magbe-20 puntos na ito si Aiko Urdas. Breakout game para kay Aiko Sweet Urdas. In terms of scoring. At problema na naman para dito sa UP sa kanilang reception. As we say hello to James, always fun to watch volleyball on ABS-CBN Sports. Nakaka-relax manood. Sobrang intense pa ang laban. Go NU and go Jasmine Nabor. Always fun to sit around and watch an exciting game. Go UP! Naman mula kay Jetstar Mission 2. Huwag masyado kakabahan. Enjoy nyo lang ang game at focus. Hashtag UP Fight. And of course, utilizing that hashtag SBL on ABS-CBN. Maraming salamat, Jester. Lots of fans from both sides. Marami din tayong mga UP fans na pumunta dito sa Pasig City para manood live. Macro attack ni Aiko Urdas, hindi tumawid. The resurgence of the sport in UP has really attracted the community to come out together to support the team kasamang Jing. First time na pumasok sa Final Four in the UAAP in the last 13 years. Good reception and attack here para sa NU. Buitre stopped by the block. Babalik kay Buitre. Check Off the block. Excellent play coming from Buitre. So the last 3 points ng UP galing dito kay Buitre. NU. Kahit pasulput-sulput lang itong si Buitre. Nakakatulong. Malaki yung contribution. At saka bantayado si Isa Molde. Serving, Justine Dorog. Dorog. Duromal. Getting that one in Jaja Santiago. Ang hirap nga naman talagang mabigil itong si Jaja Santiago. Kung titignan mo yung pasa ni Jasmine Nabor, was a quick play. Dinala na ni Jaja dun sa lihis sa double block. Overpowering May Basarte. Decking May Basarte at giving NU itong 2 puntos na abante. Staying tight itong fourth set. Isa Molde. Napabalik ni Jasmine Nabor. Itong NU had 6 skill blocks doon sa nakalipas na third set. Right now, yan ang ginagamit nila para umangat ang kanilang poste sa 3 puntos. Pangalawang technical timeout and narating na natin dito the Lady Bulldogs taking us there 16-13. Dito lang po kayo sa SNA. UP with their backs against the wall kontra dito sa NU, dito sa SNA. Sumasaludo sa pusong palaban ng lahing Pilipino. Makikita natin dito ang king tank ng Ateneo. Sinasabi mo kanina, back against the wall ang UP. Ganon din ang kinalalagyan ng Ateneo right now.
They're looking to sweep the remaining 2 games for them to have a chance to make it to the Final Four. Last year, Ateneo finished in the 2nd spot behind NU. Actually, nakuha pa nila yung unang game sa finals bago dinaretso sila ng NU in the last 2 games to back the crown dito sa Collegiate Conference. 20 puntos para dito kay Jaja Santiago. 20 big points for the 6'5" middle para dito sa Lady Bulldogs, and that will go out from Rizzo Sato. Clip the net, rolled outside. And that will give UP a free point. Dalawa gustong burahin ng UP. Serving team captain, Kathy Bersola. 10 puntos para dito kay Kat Bersola, ang kapitan ng UP. And Rizzo Sato with a great conversion there. And again, pinabawi ni Jasmine Nabor. This time it's Risa Sato. Alam mo naman na sa kanya pupunta eh, no? Siya lang yung nasa harapan pero hindi na rin nabantayan. 3-point deficit ang hinahabol dito ng UP. Carlos blocked. Urdas. Great coverage from the libero. Isa Molde. Thwarted once again, and this time nakalusog na naman. Itong si Diana Carlos. A part of that bunch of super rookies na kinuha ni Coach Jerry from Hope Christian High School. Depensado si Isa Molde, Carlos Bersola. Trying to keep him alive dito sa 4th set. Service error. Sakit yan. Service error mula kay Basalte. Bihira silang magka-unforced error kasamang Jing. Kailangan natin ipunto, lalong-lalo na dito sa bandang dulo. Gabalahibo yung margin for error for UP, gayong they're behind by a set. They're also down here in the 4th. Basante setting up Carlos, and she's been effective down the middle para dito sa Lady Maroons. And just delivered time and again kasama si Kat Bersola at si Marian Buitre, helping out the Maroons sa kanilang opensa. So far, kanina binigit natin Bersola leading the way in scoring para sa UP. Second leading scorer para sa kanila itong si Tots Carlos. Galing sa likod si Jurel Singh. Basarte is a setup si Nicole Diamzon. Took a deflection off the block. Is a setup si Doromal. Naman dyan ako hanga dito kay Doromal eh. Napakatagal sa loob ng isang set. Hindi bibigyan niya ng bola nitong si Jasmine Nabor. Pero pag kinakailangan, she always keeps her focus on a steady level. Kapag binigyan mo ng bola, kayang tumatay. 19-16. Much like the rest of this game, it's been a tight one. And hindi mo pwedeng mabigyan ang regalo ng Ines dito si Jaja Santiago. Not a good pass coming from Estraniero. She went overhand instead of underhand, but UP would pay dearly dahil dalawang sunod na puntos will give NU a 4-point cushion. Basante. Nalusot ni Tiamzon sa the kamay block ni Doromal. Dinahan sa mas maliit na blocker. Last dish effort para dito sa UP to send this match into a 5th and final set as they drop the 3rd set laban dito sa NU. Service, Carlos. Carlos loops it over. Valdez with the reception. Jaja Santiago. Good play by Jasmine Nabor. Nasa tama yung pasa, Jing. Maski may double block, ang hirap bantayan. Lalong-lalo na kung hindi dikit sa net. Para maayos talaga ni Jaja at maggamit yung kanyang height advantage. Romy Liza, go NU, kaya nyo yan. Ganda ng coverage ng SBL on ABS-CBN, watching all the way from Tacloban Airport. Delayed flight. Good thing there's SBL. At kung saan ka man papunta, sana hindi ka matraffic pag landing mo. Hello to Burns, Montebella. Sobrang intense ng game. Go Jaja, Jasmine, Jurel, Aiko, Roma, Risa, and Gail. Go NU Lady Bulldogs. Na roll call niya yung mga key players dito ng NU. Glad you guys are enjoying. Masarap marinig na na-enjoy nyo yung coverage dito sa SNA. Jingam lang kasama si Coach Ronnie Magsanok, and of course, Judy Salil on the sideline. UP looking to extend this game down by 4. Wow. Ako naman ang NU, 3 puntos na lamang. This win coming from Doromal. Buitre keeping UP alive late here in the 4th set. Yes. Magdidikit na naman ito kasamang G. 3 points away ang NU from claiming
this match. On cue. Marian Buitre off the bench contributing 7 points already para sa UP. And what a hit from Jorel Singh. Pwede mong sabihin na four-headed dragon ang hawak ng NU. May Jaja Santiago na may 21 puntos. May Urdas na may 20 puntos. May Sato na may 13 at may Jorel Singh ka pa. Who's also over the single-digit level para dito sa opensa ng NU. So much firepower at the disposal of Ejit Mabayad. Pero sino ang playmaker, di ba? Si Jasmine Nabor has been spectacular as usual. Really reliable para dito sa koponan ng Lady Bulldogs. Looking for Singh. Same play, same result. Singh scoring, Singh plays, Singh result. 5 set points equivalent to 5 match points. Hawak ng NU. Be able to sweep the quarterfinals and assure the top spot. Team captain, Jaja Santiago. Jaja Santiago ang magsuserve dito para sa koponan ng NU. Can they finish it off here? Touched over to Bursola. Nabor! At tatapusin ni Jasmine Nabor ang larong ito kontra sa UP. They claim it. After dropping the first set, they go 3 straight to sweep the quarterfinal round. Impressive mula sa NU Lady Bulldogs. Very impressive win para dito sa kunan ng NU, beating FEU in 5 sets in their last game and then defeating UP in 4 grueling sets. Here's the Shakey's shaken play of the set. Match point na ibinaon ni Jasmine Nabor. And the Lady Bulldogs are through to the semifinals. And it is a fantastic performance. It went through some adversity, Coach Ronnie. Right. Yun yung medyo nakita mo yung character nitong Lady Bulldog side. Kadalasan yan ang kahinaan na nangyayari para sa napakatalentadong team ng NU. Remember, this team did not make it to the semifinals of the UAP season. Right now, they're looking for redemption. Gayong hindi rin sila tumawid dun sa nakalipas na conference ng Shakey's B-League sa Final Four. But right now, they are inside the Final Four and they have made it all the way to the semifinals. And of course, as usual, si Judy Sarale kasama ang Shakey's player of the game. Yes, Jing and Coach Ronnie, kasama ko nga ngayon ang ating Shakey's best player of the game na si Aiko Ordas. Aiko, congratulations! Ano ba yung naging motivation mo para buhatin ng team para makakuha ng panalo? Unang-unang motivation ko is si God, tapos yung teammate ko, mga coaches, tapos yung family ko na laging sumusuporta sa akin. At Coach, medyo nakuha nga ng UP yung unang set. Medyo nagka-problema kayo doon. Ano po ba yung mga naging problems nyo doon at paano nyo sinulusyonan? Yung unforced error namin, per set, we have 12 unforced error. So yun ang sinabi namin sa kanila na i-minimize namin yung mga ganun. Lalo na kung magdating sa mga crucial points na pagdating ng mga 23 pataas na gano'n na. Thank you, Coach and Icon. At syempre, Coach Ejet. ay, okay. May question sila Jing at Coach Ronnie kay Coach. Coach Ejet, this is Coach Ronnie. Congratulations, Coach Ejet. Meron pang isang playdate na natitira, pero wala na kayong laro dito sa quarterfinals. Coach, sabi ni Coach Ronnie, meron pa daw na natitirang Coach Ronnie, pa rin pakiulit. There's still one playdate left. Wala nang larong NU. Ilang days break ba? Ilang days off ang ibibigay ni Coach Ejet para sa kanyang mga players para makarecover para sa semifinals? So yun, Coach Ejet, sabi ni Coach Ronnie, wala nang natitirang games para sa NU. Ilang days off daw pa ang ibibigay niyo po sa NU Lady Bulldogs ngayon? Sa amin siguro hanggang bukas lang, and then continue na ulit yun kasi hindi kami pwede mag-relax or magpabaya dahil alam namin na other teams nagpe-prepare din ibang game nila. Thank you, Coach. And dahil dyan, meron nga kayong Shakey's Pizza. You deserve it. Congratulations nga po, Coach and Aiko. Balik sa inyo, Jeng. Maraming salamat, Judy, and congrats kay Aiko Ordas. 20 big points para sa kanya. And of course, Ejit Mabayad mentoring the team to another victory dito sa quarterfinal round ng ating Season 13 Collegiate Conference. Fantastic performance mula sa NU and a great fighting spirit mula naman sa UP. Hindi po nagtatapos ang ating double dose of action ngayong Lunes. UST Tigerses taking on Ateneo Lady Eagles. Yan po ang susunod. We hope you enjoyed the first game dito sa SNA para sa aking partner na si Ronnie Magsanok and of course Judy Saril on the sideline. Ako po si Jing Hamlang. Stick around for the next game.